The key, adaptability. In the coming years, the routine task will be replaced by machines, but this doesn't spell doom for humanity. Far from it. New roles, new industries, and new opportunities are arising, driven by the very technologies that seem threatening to us. There will be an unprecedented demand for AI specialists, data scientists, and roles that require the uniquely human quality of empathy, creativity, and strategic thinking. Let's embark on this thought-provoking journey where we challenge the very concept of what it means to be human in the age of AI. Well, once again, welcome to EI to AI, mankind, redefine, let's step into the future. Well, महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. Fantastic presentation, and while many of us are AI enthusiasts, either directly or indirectly, he brings into it a completely different perspective, and that is what sets him apart. I have not had the occasion to read his book as yet, expecting to get a signed copy though, but I must admire the way he has been trying to get the concepts across to the larger audience, A, by first writing the book, and B, by traveling all over the globe in trying to reach the local people like you and me to make us understand and think. So, I should say, welcome Kolkata. After 15 long years, I'm back here taking podium in Kolkata, and it's really an honor that this morning you have given your support, your consideration to find some time to be in this important program. How important it is, I think we are yet to discover. Some of you are already getting the vibes that how exactly this program is going to be meaningful for us. Thank you, sir. Thank you, Devashish Singh, sir, for starting the program with an eye-opener. I believe the time we check that we have our limbs, our mind, everything intact. We do that, or we don't do that. We get up in the morning and we check that are we really the right, the person we are. So we take out the first feet out of the bed, and we all have belief that the left feet should go or the right feet should go. So which feet goes out of the bed first, right or the left? So we have beliefs, right? This is how we are emotional people. So I'm sure that is why from the time immemorial we have been trying to find out that how exactly we are emotionally active. And that is why I always say that how to find out our emotions, our intelligence, every moment we go ahead. So let's talk about some disruptions. From the time when we started, we are always having disruptions. This is a new word which we have all learned, right? Disruption. But are disruptions really good in life? Yes, no? I would really appreciate that if you can just join me while sharing your ideas. I would be really happy because I would be getting more energy
to share more information with you. So do you think disruptions are important in life? Yes, no? No? Yes and no. How many of you want to say yes? Can I see the hands up? Okay. And how many of you said no? So those are yes, no, or only no. See, we have all realized, the time when you say that you are no for disruption, that means you understand the fact that we should have disruptions, right? So this image, which actually is from Industrial Revolution, which we have seen, and this is the first computer. So the journey from the time we had the Industrial Revolution till the time we have the first computer, ENIAC. So what exactly we have in the store? Many things which we have really discovered, and today we are in the time when we are talking about AI. So I will just go a little bit back when exactly we are not even talking about ChatGPT, right? This is a very common name. I'm sure like every household is really talking about ChatGPT. Because today if you talk about Netflix series, you know how much time it took Netflix to become popular? It took 5 months for Netflix to become popular. And you know how much ChatGPT took? 48 hours to reach the fame and the engagement what Netflix had. So today we are in a time which is next to a wormhole, which consumes anything which comes in its way. But what is important is that what you give. So every time you give a prompt, you have to understand that what exactly you expect. From the time when I have been doing research on this particular topic, I really had sleepless nights. Not just because of thinking and researching, but just worrying for the fact that what is going to happen in future. The more I have seen this technology, the more I have understood, and I really understood this fact very well, that if we are not empathetic, if we are not really sincere, if we are not responsible in using this technology, it can burn our hands. That is where
University. Amity University. And Anisha has been able to make her time out of her busy schedule. I know that the educationists and teachers always used to be busy because they have to do a lot during the weekend. She has found the time to be here with us. We have Professor Akash Bhatt, Professor of Law from Andalus University. And the next we have Mr. Shivam Pandey, who is also a man of law and education. So I welcome all of you for this panel discussion today. AI and no AI. I have been coding probably for over 2 decades, exactly into artificial intelligence development AI. The era started when we used to code on Verma, virtual language. We used to use multiple different kind of algorithms. So when we look at the sustainable factor, we look at exactly. First and foremost thing, I'm not sure how many of you really feel that leaders are actually born. We cannot create a leader. That's a different kind of concept of it. But yes, we can actually give a little bit of input regarding leadership. So what I actually did in my organization, I can tell you that. And second, maybe I can touch upon a little bit about what others are doing. What we have done so far so good. So let me clarify, I'm founder of Virtuality Corp, which is India's first game development company. Started back in 1998. We exist in South Korea, Dubai, India and US. Now how this exactly happened? In Korea, we created 3 different kind of teams in the organization. Who is taking care of finance, marketing and tech. So I don't look after that. They look after this. The reason is, these guys are running the show. So when we talk about running the show, that means they have got the full responsibility. So I'm not giving it to them. They do. This is my 3rd event in the week. So I met Harvard professor Mr. Ramdas, and I was in an event with Yuval Noah Harari, and now with Premankur sir. So regarding sustainability, there is a concept called Pravritti and Nirvritti. Now the idea is that when we are going to consume a lot, we have to stop somewhere. Now when I come to the present scenario wherein the Oxford word of the year this year is brain rot. So we are consuming so much of data that we have to stop somewhere. And similarly, when we talk about consumption in our daily lives, how can we control it? How can we stop consuming more? And how could AI can help us in doing it? So from the principles of minimalism, right, we could actually take assistance of AI as in how can I reduce my consumption, because one jeans which you are wearing, or the aeroplane ticket which you are using, or you're going somewhere, you have carbon footprints everywhere. So the idea is to track it with the technology, with the use of technologies like blockchain, maybe AI coming in, and trace it, and then work towards minimizing it. This educationalist is that we are dealing with Gen Zs. That means I am on a daily deliberation with the Gen Zs and who are future leaders. So we need AI, but at the same time there should be a buffer zone. The AI compliance, that means we need the EI. How? So suppose say my student has made a presentation for a particular topic and he is not touching upon certain aspects of it, because he has used the AI component totally. And then we as educationalists identify that what has to be put or make a buffer zone key. Suppose say he's dealing with anxiety, he or she, whoever. So I think AI is very data driven. But when we talk about EI, it is on a real time basis. So as in we are identifying the things, creating a buffer zone, and then we are dealing with such the things that are there. So I think that is how we deal with it, and then this is how we achieve the sustainability. Thank you so much. কিছুদিনের মধ্যেই হিউম্যানিটিকে দখল করে নেবে যদি না আমরা এটাকে এখনই আমরা এটা সম্বন্ধে সংবেদনশীল হই, এখনই আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি, এখনই সারা পৃথিবীর লোক একজোট হয়ে একটা কমিশন বানায় বা নিয়ম করে। ইতিমধ্যে ইউরোপে নিয়ম হয়ে গেছে, ভারতবর্ষেও কথা চলছে, এটা না হলে কিন্তু খুব বিপদ হবে। সুতরাং
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একদিক দিয়ে যেমন ভীষণ ভালো, অন্য দিক দিয়ে এর বিপদও আছে, বিশেষত যেখানে দ্বিধা বিভক্ত পৃথিবী। একদিকে ইসরায়েল, আরেকদিকে সিরিয়া, একদিকে বাংলাদেশ, আরেকদিকে ভারত। সুতরাং কে খারাপভাবে ব্যবহার করবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এখনকার সময়ে যখন কিনা আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে খুব বেশি ভাবছি, মনে করছি যে মানবতাকে আমরা একটা নতুন সভ্যতার দিকে নিয়ে যাচ্ছি, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা ইমোশনাল কোশ্চেনটা নিয়ে ভাববার সময়। কারণ হচ্ছে দেখুন, আমরা পুরোপুরি তো যান্ত্রিক এখন হয়ে যায়নি, পুরোপুরি এখন আমরা হিউম্যানয়েড হয়নি। তো অবশ্যই প্রগতি করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট চাই, কিন্তু ইমোশনসটাকে বাদ দিয়ে না। কেন কি আজকের সমাজে যেখানে কি আমরা সমস্ত দেখছি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়তো দেখা যাচ্ছে, চারিদিকে একটা সবসময় মানে নেই রব চলছে, মানুষের মনে এত রকমের মানে এনজাইটি, এত রকমের টেনশন চলছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় শুধু প্রগ্রেসিভ বা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে ইমোশনসটাকে বা অনুভূতিটাকে ভাবতে হবে, এবং সেটার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে কিভাবে আমরা এই ইমোশনসটাকে টেকনোলজির সাথে ব্লেন্ড করতে পারি, এবং সেই জন্যই আজকে এই অনুষ্ঠানটা আমরা করেছি। আমার মনে হয় এটা ভারতবর্ষে বা কলকাতায় এটার প্রথম একটা এফার্ট যেখানে কিনা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে একসাথে বলা হচ্ছে। কারণ হচ্ছে দেখুন, ইমোশন আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই দুটোকেই রাখতে হবে, কোনোটাকেই কোনো বাদ দিয়ে করা যাবে না। তো আমি যদি আজকে আমার নিজের বাড়িতে কোনো একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আনি, আজকে হয়তো আমরা রোবট ব্যবহার করছি না, কিন্তু আগামী দিনে হয়তো রোবট আমাদের বাড়িতে বাড়িতে থাকবে, যেরকম একটা সময় আমাদের বাড়িতে কম্পিউটার এসেছে। কিন্তু সেই সময় আমাদের ভাবতে হবে যে মানবতাকে কোনোদিন বাদ দিয়ে কোনো কিছু হবে না। আজকে দেখছি 2025-এ যেখানে কিনা গার্টনার বলছে যে 83 মিলিয়ন পিপল উইল বি লুজিং জবস, কিন্তু সেই জায়গাটা যাওয়ার আগে, সেই ডিজাস্টারটা যাওয়ার আগে আমরা নিজেদেরকে কীভাবে ইকুইপ করব, সেই জন্যেই আজকে আমাদের মনে হয় এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। এবং আমার যে নতুন বই যেটা এসেছে, দ্য জার্নি ফ্রম এআই টু এআই, ম্যানকাইন্ড রিডিফাইন্ড, মানে সেখানে আমরা এটাই বলার চেষ্টা করছি যে মানুষকে আগেতে গেলে কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে, নিজের অনুভূতিগুলোকে আরও বেশি অনুভূতিশীল করতে হবে। কারণ হচ্ছে জাস্ট ইমোশনে বয়ে গেলে চলবে না, ইমোশনটা কিন্তু আমাদের পাওয়ার। আজকে আমি মানুষ, যে মানুষ যার নিজের মধ্যে নিজের হুঁশ আছে যে আমি মানবতার জন্য লড়ছি, আমি জাস্ট একটা ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড, আমি একটা মানুষ, আই ক্যান ডু এনিথিং, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ নট এনাফ। উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমাদের ইমোশনসগুলো কীভাবে পজিটিভ ডাইরেকশনে, কনস্ট্রাকটিভ ডাইরেকশনে ইউজ করে আমরা মানবতার ভালো করতে পারি।